This is Chariot. Wonderful evening to our viewers. It's here for a Chariot TV. Jumedia Eduso. Usha me edin the love and family corner. Mijidi said adofo ne abusuafo bibiara ɛho ɛyɛ Nyankopɔn adom ɛnnɛ nso ɔde akyɛ sɛ Nyankopɔn de da ne kyɛ yɛn sei na adesa na ɛnyɛ abɔ 7 pɛ wonim sɛ Chariot TV yɛde dwumadi sononko ɛna ɛbrɛ mu sɛ na wokyɛ twai mu no matumi ne mu adi ahyia so onua anasɔfo Jonathan ɛne yɛ papa ɛtumi ɛba ɛde mu bɛsua nnwoma bebree mu gye di yɛ sɛ mo a modi akyire no musua nnwoma bebree paa yie na me so medi akyire gye sɛ dwona wanka me message na nso yɛbɛyɛ ne dɛ ɛne nso ɔba adeɛ adarama na me ho ɛdodɔ me kakra nti wotie me kasakra hu sɛ stella kakra wɔ but Nyankopɔn adom ahoɔden ɛwɔ hɔ ɛndɛ nti ɛwɔ sɛ yɛne anuanom ahyia na yɛdi nkɔmmɔ yɛtutu yɛn ho ne yɛn ho fo ɛwɔ love and family corner nti ɛnɛ Nyame adom maba yɛ papa nso ɛwɔ around nti berɛ a yɛbɛma no akɔ aba ne yɛma no akɔ aba wie a yɛbɛsan ɛde yɛn topic no ato dwa ɛbɛyɛ yɛn fɛ sɛ ɔbɛma yɛhu baabi bɛɛ a ahwɛ dwumadie yi firi kura a ɔhwɛ yɛn firi so wowɔ nsɛm a yɛka no bi nsɛm wopɛ sɛ woka bi ɛto so wopɛ sɛ wobisa asɛm bi biribi akyerɛw wo so na wopɛ sɛ wobisa ɛberɛ a dwumadie no kɔ so no wowɔ akwanya sɛ wobɛtumi ɛde wo question no aba anaa nka to so bi a wopɛ sɛ woka to so no wobɛtumi de aba na yɛatumi akan na sɛ question a yɛtumi aboa wo atumi ayi ano ama wo kamakama ɛti me nsɛm berɛ no mahu sɛ amanfoɔ already no mode ba baabi a mohwɛ dwumadie no mfiri yɛ saa ne ɛpɛ no obi biara ama yɛhu baabi a ɔhwɛ dwumadie no ɛfiri yɛ a yɛni gye ɛyɛ ana ɛyɛ fɛ sɛ yɛbɛhu baabi a anuanom ɛhwɛ dwumadie yi yɛbɛsɛ nso sɛ wobɛhyɛ na foforɔ nso ɛsa atumi aka bi na adeɛ a wosua wɔ ha no anuanom anadɔfoɔ nso atumi asua bi nti yɛda mo ase wɔ saa kwan soronko no so nti yɛnsɛ brɛ no bɛto nsa frɛ yɛ papa na mama no akɔ aba mema no akɔ aba awia mede yɛn topic no ɛbɛto dwa na yɛahyɛ yɛn dwumadie no ase nti mama yɛ papa akɔ aba good alright hey daddy ɛnɛ dɛ ɛsɛ ayɛ blue Sɛ saa na ɛte spirit no kasa. bakyɛ me mu adwo Nua na ho te dɛn. ade no ahyɛ aseɛ bio mu kristo adom meho yɛ megye di nsɛm so Mete wo hwene mu, me nso me hwene no nso bobɔ. Nti sɛ afiri no nso bobɔ ne hwene a na ɛnua no no. Sɛ ɔpɛkum no aba wɔ baabiara nti obiara regye ne hyɛ. yes because and then me PS and news about food be na but I hope say yeah I think say yeah I hope say and then Me ho ye. Me ho ye. yes okay and then the producer yeah says that say yeah come on some and they topic you know my parents didn't take care of me she died and then my parents didn't take care of me she died eti yɛn bɛhyɛ aseɛ no me na mehwɛ story bi wɔ Ghana where ɛna ɔmaa me story bi sɛ Oh nice, no check that in papa. I don't know if you can do something about it. Your sound, there's a problem. okay alright eti What's ɛneɛ it me mema no? yɛhwɛ sɛ I me no tea. mete wo ka But we didn't hear papa. okay eti bɔ ɛna moma yɛ ayi kakra na metwa me ho bra metwa me ho first yeah okay
Well, Hello. me too the Betty Moon in that. The moon that hostel. Okay, okay, okay. Kasi okay, a bit you are. Kasi kakra. Uh, I think so. She said, good, Better. good. All right. It's for you're still live on Charity TV. Program meeting at the lab of family corner. Then next time, asante. Koyi. Wow, that is true. Okay, it's Koyi for my fan check. kra. Let me say traveling home back. Let me traveling home back. I know why it happens like that. Okay, hello. Okay. Yes. Hopefully, I hope so. And baby, I'm not into me. Way better. Okay. All Yeah. right. If want to, I'm fan check. I can to that. If you didn't there, sana. All right. It's your topic. My parents did not take care of me. Should I abandon them? Yeah, best I say, I may say, may share some of these stories and the celebrities. Kofubia, amanfo bebree no anim wɔ mo a wɔwɔ similar situation. Abra wɔn enyi no, wɔn nso awofoɔ no ɛmfi wɔn. And some of the names a mehu yɛ no, na ɛyɛ me nwanwa kakra. And these are people on my granting interviews. Nti ɛnyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔde asie, ɛyɛ public knowledge amanfoɔ wɔn a wɔnim no anim. One of so your actress so yeah there Fela Makafui ono can say ebra winyi no she didn't know her father because her father abandoned her and ono ne maame na etina ye Yvonne Nelson Odisheba Presla omo penyon I think say she's quite popular man for him. I mean it didn't be brave Hajia been to Aquatic Don Little, the other movie, Man. and also I had this, but I don't say well try I reconcile with the parents. And then it's Odoy, no so a Bob can Black Stars from and popular one Asian and also you know these are people that are popular Ghana ha more bro muni no more parents abandon and I think say in your mind a cost I'm for be brave afa problem analysis situation bi mu say yeah bebree na yehu the way a yɛnsi handle situation at say anything na ɛho abɛhia sɛ ɛndɛ wɔ chariot tv no yɛbɛka saa nsɛm wei na yɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi ayɛ no nti deɛ ɛdi kan no na mepɛ sɛ mebihu sɛ ɛbɛba ne sɛ nti na awofoɔ ana obi a wawɔ abɔfra bi ɛbɛba wo ti mu sɛ mehwɛ no na megyaa ne saa wɔ asase yi so just like that mepɛ sɛ mehu sɛ deɛ nti na ɛma ebinom ɛtumi yɛ sa papafo no bi tumi yɛ saa. Okay. Me da say enwumere na ya nwa ehwe nyina. Them Mm, say they have been very loyal to this program. And yeah. yes, as a crowd, no one the kind.
ɛwɔ hɔ dɛ nti yɛbɛda wɔn nyinaa ase ne yɛakyia wɔ ne yɛabɔ wɔn aba so na yɛbɛka Bible mu asɛm nanso ma menka wɔ asɛm bi. The advent of constitutional rule in Ghana, the bia nebia sebi na measure age because it's a year called constitutional rule 34 years or 33 years money. Nti ibiana untimi my first copy book kura mfi ase entry. Now mfi ase intro into but now ya military rule ache for about 13 years, so from 81 to 92, yeah, until 12 years to 13 years. I was military room. Now, but if you military rule or constitutional room, if you were alive then, you could feel the vibes, how enthusiastic and how happy, looking forward for a constitutional rule because yatra soja banyasia yabre. Na you before comparing. Yeah, soja banyasia ni yehu, and so civilian rule no And then they was will be happy. very much anticipated. The expectations were very high, with good feelings here and there. People were happy, excited, wanting to have a feel of how civilian will look like. And so, coupled with so many things, and there was press freedom, so a whole assembly because under military rule, no, you just cannot write anything. To say, Yeah. TikTok, so I'm much uncovered. Ya best say, the market. That. Back a too. But it's that I think it's a GBC pen and that one station. GBC, yeah, one GBC station. pen and Then that. answer na radio I. Reku Bribe started Bribe na radio I. Oh. Hello. And then local culture. Hello, Daddy, but what you make? I think say it you trust. I don't know whether it is from my end or your end. Hello. No matter share me our Facebook mami who say what you make and I say what you panka. I don't know what is going on. I think say yeah network high but you better the areas of it more fan check to that if you didn't know it to me yes so please if you're watching us live let me know if you can clearly hear me Sabesuna problem no one had then I will see how to resolve it. Hello, if you can hear me please kindly let me know. All right, if you can hear me please let me know and then let's see what we can do. Yeah, I think say yeah, papa ahoma no echo. Yes, I can hear you. Good. Pamphor. Also for Pamphor, my fast Church of Christ. We did yes all new who can form a pa ye. You say papa a best sign abba. Yes, I think he's back. I mean, He yeah, sorry, I'm saying me out turning a problem. okay. Are connected to the mobile. All right. Right. So, Nana make and we say, now they be discussing, baby, a minute now here. Mm-hmm. There was one, say, mention prolific or prominent or, yan can be a watcher, I didn't crap, writer be. Na, I'm saying the something and tea. Ne pen name ye Karl Marx or a columnist and your graphic, I believe a mirror, either mirror or daily graphic. Tini pen name Karl Marx. And obi or your paying bia or team And in ye Kamat. Karl Marx auntie. He was being interviewed. Say the military rule brought some discipline and responsibility into
the media space. And so by entering into the civilian role, he was asked, as a veteran journalist, yeah, that is the word, veteran journalist. Yebisan, one of, I think, GTV owner said, what is his opinions about the new freedom, the air and urban, and responsibility? Are we going to expect responsible journalism? The kind is my brother, I'll catch the host is my brother. If you don't want irresponsibilities in this world, then end the world. That that is the answer I have for you. If you should ask me, say dainty, no bibewo, no neba, and that is irresponsibility. If you don't want to see it in this world, then you better end the world. Yeah, What do I? as far as the world keeps going, yeah, Nipa it will war assassins soon. There will be irresponsibilities. mm-hmm. Mm-hmm. So the answer may sound very simple. People are just irresponsible. People shy away from responsibilities. Mm-hmm. It is not only about men, but I know say Merima edi focus pa. But many beings who are very, very irresponsible. So when it comes to parenting, this is what prevails. I mean, in some cases, not in all cases anyway, because we also know say, there are some very responsible, very, very responsible people are responsible. I mean, you can see husbands, wives, mothers, and fathers being very, very responsible to their family. So factors, ɛdɔɔso. Obi ɛwɔ ha bɔda m'ani ate, wahyɛ da. Ebi nso wɔ ha ebi adwene koraa na ɛyɛ papa. Obi de yɛ anihaw, ɔmpɛ biribi ayɛ. And so yɛbɛtumi ama reasons bebree. But this is the world we live in. People are just irresponsible. I know I cannot say most people, but I know a lot of people we love to take up responsibilities and then be responsible for what they do, especially bringing forth children into this world. Mm-hmm. So, but unfortunately for us, we are dealing with human beings. Adwene no nhyɛ da nyɛ papa saa. Dodo da adwene no nhyɛ da nyɛ papa saa. Nti obi wɔ abɔdamani ate, obi yɛ anihaw, obi wɔ ɔsusu n'ani ate, ɔsusu saa, obi wɔ need good reason ti ɛsɛ wawo no hwɛ mmɔfra no. First, why? Why should it be his burden? I mean, a whole lot of things. So we see them always, and it's not going to Wow. end. Yeah, they've been Wow. there since, and they are still there, and they will continue to be there. Okay. All right. Okay. Very well. Indeed. Now I said, me hwɛ some of the courses the Bema will be by abandon the battle. It looks like most of it center around Sikasem, 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 Sikasem. Say genuinely, I don't know. Say if it would be justifiable. Say genuinely, no. Maybe during the time, you be work you know. Maybe a papa no, and a mama no does not have the capacity to take care of the child. And yes, say be a nipa na hyɛ da, but in reality, no to who's a nipa no, no, when if does it even does it justify it? Is it a good reason? Not say be a what the other part, financially, you're okay, no, but to me, Asha Bofana, is it justifiable? Oni hwee sɛn mente ase oni hwee dɛn ɛyɛ mmɔfra na ɛwo mmɔfra
And I'm a This is friend of sound Ontimi. no. Ontimi can follow. It is now Afede. better. Near me patch and say, and ye mofra no mofra. Mpanyimfo na ewo. Abofra Hey, wedi 9 years or ontimi nkɔhyɛ nyinsɛn. Enti that is mpanyimfo a my friend me I wa by the hormones ne oh, jeans. fine. Or granted, say obetumi ahyɛ nyinsɛn. I agree. Nyinsa ɔhyɛ nyinsɛn ko. Ɛne sɛ wobɛhwɛ wɔ position mu obetumi ahyɛ nyinsɛn na wa maintain. You see, yɛ onipa bebree a wɔwɔ sika a obetumi atɔ car. But I didn't want to car because they don't have money to Maintenance maintain. no. And Maintenance. why? They didn't need sika because they may not have a stable or Sustainable. sustainable income wobɛtumi de ahwɛ maintain car no nti ɔntɔ car. And similarly saa na wopɛ sɛ wowo a sɛ ɛwɔ w'adwenem sɛ wobɛwo anaa wonwo no yinim nea ɛde awo ɛba nti wonim sɛ wonni sika a nkɔyɛ saa de no ahow sɛ wahu dekode a meka You. nea ɛde abofra ba wiase no You. wonni ho akade a nkɔ ho ɛsɛ wode wo ho kɔkan nyinsɛn bɛba nyinsɛn ba abofra bɛfi mu aba abofra no nso ba sɛbi obɛdidi akɔ hospital anyin na astate akɔ school nti no ɛhɔ koraa na bi a mɛtumi aka sɛ ɛfi ɛba nti woka kyerɛ m sɛ genuinely obi ɛnni sika ɛyɛ meden kakra ɔyare a ɔda hɔ a wontumi nyɛ hwee that is different bɛɛ sɛ me a meyɛ aberante na meyɛ ababaa na menim sɛ mɛwo na manwene sɛ ɛsɛ mekɔpɛ adwuma bi a menya income ɛde ahwɛ kora na yare no kakra meka ɛnyɛ adwene mu yare ɛna meka ɛyɛ sɛdeɛ onipa adwene no sɛdeɛ ɛsɛ onipa adwene no ɔbɔ no normal human being na wantumi ehu saa basic wisdom nyansa ketekete wei sɛ mewɔ sɛ mehwɛ abofra deɛ a na yɛ sɛ na wosi dwene no atɔkyema fault wɔ ho me mechanic na kan o sɛ nipa no bi wɔ ha a wɔn adwene no fault wɔ ho nti gye yɛ fix ɛma wo nti sɛ woyɛ nipa saa na kyerɛ sɛ fault wɔ ho den nti na meka saa mmɔfra hwɛ ɛyɛ den but ɛnyɛ den ɛmmoro so saa sɛ w'ani abere sɛ wopɛ sɛ wohwɛ abofra a wonam w'anigye so akɔ ɛde nom aba asase so a wobɛtumi after all anyɛ hwee koraa no woyɛ aberante wonte sɛ me a mɛka sɛ mentumi nsua concrete at least wokɔ construction site even twice a day as a labourer wobɛnya 300 because labourers gye 150 to 200 nti wode wokɔ twice a day twice in a week at least wobɛnya 300 wanya bi adi na wanya bi ahwɛ abofra no at least basic school wobɛtɔ atare baako atɔ mpaboa bi ama na wobɛtumi bi akɔ school you can do it nti no one has excuse kyɛ sɛ obi ɔyare meyare mentimi nyɛ me ho hwee mankasa yɛtete aduan hyɛ ma no ɛno yɛ different matter altogether but ɛnyɛ saa deɛ a sɛ wowɔ ahoɔden a wode akɔyɛ saa production wakɔ factory produce akɔsi factory produce abofra no de ɛsɛ wotumi hwɛ abofra Oh, wow. But that is especially boys and they say this is our call to say junior high school, even JHS. You say and one say say boyfriend, girlfriend is on a course but especially you know, yeah, to I'm a part of us.
in some way. But yes, it obi a yɛwɔ JHS1 because in Kwalani be class 6 JHS1 wɔn nyinaa mutumi ɛnyim na ɛgya yakɔyɛ agrobɔni bi na abɛyɛ mu obi kwa na ɛhɛ nipa no kɔ hɛ yɛ kwa no de ho ɛkyerɛ no I mean in that case no sɛ me a victim a metumi nhwɛ ɔbaa ne mpo na metumi ahwɛ abɔfra no. So the point is, a kokosi parenting. Granted, say me and me way. Me waba already 14 years. No akweshe say. I'm a parent to that boy. And so I need to be responsible for that boy's flaws or mistakes. So we are talking about parenting here. And the abofra na ne ho nso ye na bia me nso mentimi enya ntete bi papa mano ana bebetu aba se metete oni ye but out of adventurism and curiosity no akonyi nsen menim say nipa bebre ekoye sad and just because they were curious and they needed some adventure and so we hono akofa sa adiyaba. But me and me parent and say me ba ekonyinsɛn anaasɛ me ba kɔ enyinsɛn I have to be responsible. Me ba na akɔfa aba. Nti sɛ me ba already 13, 14 kɔhyɛ nyinsɛn na ɔwo a mentimi mbu m'ani engu so. I need to protect, I need to cover and protect saa abofra na ɔbɛyɛ mmenena no. Na me ba no ene me nenanim nyina ko se me ba no be du baabi na wayɛ adwuma na ma kyerɛ ne sɛ so ɔtua so no hwɛ ne ba but I was say our phone also can say well you see who your parent now back when you say and now back or shenyin say now pono who disown who problem who serious problem. Oh, papa, also for or your elder, what good any say now? Why Policy they? crown. Why Our they? cast what good any say. What could any master say they? Abofra na yɛ bɔne. Wayɛ bɔne a animguase bɛyɛ na ɛwɔ mu. Ade na ɛsɛ wohwɛ wo ho. Na wohwɛ sɛ abofra na akɔyɛ bɔne. Na wobɛgye no. Mame mbisa wo. Nti abofra na agu w'anim ase. Nti wo nso wobɛgu wo anim ase ana. Because wanso abofra no mu. Na abofra na ɔbɛwo no no wanso no mu a. Woyɛ ɔsɔfo. Na wo ne na ɛnam hɔ. Na obi anhwɛ na ɛno na nyɛ nimguase. Oba no bɔne na ɔkɔyɛ no ɛno yɛ nimguase. Na wa wuntimi wa wantimi antete oba no ye yɛmfa ne sa. Wakoyi ka ba fie nso wusi wuntua. Hina na nimguase na ɛka no. Anaasɛ nɛwɛn na yɛ nimguase. Oba no bɔne no ana wo de na wo yɛ no. Nti wo yɛ ɔsɔfo, wo yɛ elder, wo mo wo na ɛsɛ wo di kan kora eso asɛm no mu. Ejina na wode nea yiye eto yiye impanyimfo bu be se obi yefum kuma yemfum wa yeah I'm sorry me make kwapem ti be ka ne gua ne yemfum wa what I say enti no enim guase no menti ase ye de niema bi yeje niema bi ema ye ho a ese de ma ye Debbie, ye my when said my I agree. Let's say when it does so about 13, 14, 15, 16, and come back to school. No way we as a parent. Me a parent, me I'm a grandparent, say, inti Nina ma femu meti ase yeah. But this is the world we live in. 1, 2, 3, 4, 5. Now susu se bibia be kotin ama na je wankasa no nso no wonyɛ rational being wadwene ne mu nda hɔ ɛwɔ asase so what I say eti sansɛm no a mempɛsɛ mɛte wagu m'anim ase wakɔfa bɔne wakɔyɛ ɛde aba nti wobɛ abandon abofra no wobɛ reject no what disown wo ba disown wo
onena. That's no. Now nyamesom no ewe. Because of What? who are they are not a or a elder a yedimot ye because of Eh, sa at the end ono akofa ba dia film so like found whom you enti no, oba no kofa ba now disown does it correct? I don't know. Does it guarantee your position? I mean, still no asem ma wo position no ho ana. necessary. I mean, in fact, you are worsening your situation as a Yeah. leader. Oh, you are worsening your situation as a leader. Mm. Because I didn't know Inti, what is the cheat? Inti asɔre no bɛka so why are they say wapam wo ba no? Inti kɔsona yɛ adwuma. Ɛna saa asɔre no, wokɔ saa asɔre no a ɛsɛ wogyae. Obi a wokɔ saa asɔre no gyae. Saa asɔre no mmoa wo. Okay. Me first some few comments been remember my next question. Okay, so there. All right. So Isaac means also watching, they highlight at Tosos. All right. So thank you, Isaac Mienza. And then Miana, me, yeah, the platform move by them, move me up with that. All right. I want to go to the next one. As it means, I'm sort of tag and there are no movie. All right, Patrick K. Abe, so highlight on also at the back. Also watching live from Ajemesu Bekwai. Thank you. Yvonne J. Also good afternoon, brethren. All right, from YouTube. And Preacher Pamphor, yes, also I can hear you. Also, yeah, that will I say. Patrick K. Abe, also we can hear you very well. All right, as it means also at the BB buy. Lady or the buy, and also my father got sorry. My father got my mother, who was a female servant in their house, pregnant. Later, my mother was sent back to the village. She raised me as a single mother. Now my father wants me, but my mother's family want him and his family to pay some monies before having me. What's your take? Wow. And these are some of the reasons why we are treating this topic. I don't know, say young person young can we kaka yeah so I would take it again to what we're and you're still live on Chariot TV, Union Beings and a day and a message about my father got my mother, who was a female servant in their house pregnant. Later my mother was sent back to the village. She raised me as a single mother. Now my father wants me, but my mother's family want him and his family to pay some monies before having me. What's your take? All right. So thank you for that message. And it happens, It basically, the Union can say, na ne maame abawa ɛwɔ ɔmo efie ɛna papa no ɛhyɛ ɔmaame no nyinsɛn maame no nyɛ meɛ pɛ ɛno kɔ ayɛ a yɛbrɛ ayi servant no abawa no na yɛbrɛ mu ɔno ɔbaa no nti yɛpam maame no straight to the village. And this I think when you hear things like this ɛbɛka sɛ bi a movie and I said ɛsi ɛnyɔma a ɛsi de sisi a ne papa no hu sɛ onua mmiɛnsa na m sɛ wayɛ big man nti ɔpɛ sɛ ɔka ne ho ba ne ho but ne maame abusuafoɔ sɛ ɛka a yɛabɔ aberanteɛ no no wɔfa nso ba bɛtua bi ansa na yɛama wo kwan na wɔne akwalaa no atumi atu anammɔ nti dade no obisa sɛ biribi sei situation bi sei no ɔnyɛ dɛn ana situation bi sei no It's ɛba a yɛnyɛ dɛn. a traditional requirement, and I have no issues with that at all. And I don't think say papa no betumi atua ne ho ka. Ba obi
look, Isaac, well, be an year, but young Francis Abufana did 20 years, say, no person will be an obit me to us, because you can't a mufrasha, that one, and a job, sorry, hospitals of course. Yeah, hospitals of course. just so No, cool, it's swing that. Junso, Excuse me. Oh, I think the network is good, down with me. yeah, yeah, ɛyɛ No, mmerɛ that o. I think that network, Ɔ- you know, it's no, coca. Dabi, me use me phone nti call ba na I disrupt my Ah, this cutting try. off. Okay. Oh, Me sorry, use me sorry. phone say router no. Okay, Mm-hmm. nti papa no kwa wanya no for say wo so mbetua biribi. Na onya that Access to is it Akota. access or the rights to fatherhood. Yeah, the Mm. right to become a father, you know. And I don't think say such training na ya sekura. Obepe bo se akwa no akoye a onkoye because opo no Mm-hmm. nti ne tinkwa na busua bi wo hɔ kora da nka wontimi ntu na kora nsi gate wɔpo na wawura dam na ya nyankra bi de ama wo nti ne tinkwa ɔnyere ne ho no nkotua ne ntam ɔnkotua ne ntam in fact ebinom koraa de wɔn ankasa de kyɛw pa kɔ asiesie wɔn ho koraa ansa na wɔn akɔ wɔn anim nyansa no ɛyɛ ne saa nti I have nothing against that. I think it is something that our culture or beliefs or tradition requires, demands, and the person must go and meet those demands. And you met me a Mm. afa. Okay. All right. This will be to me the comment and they will question about na yet to me up wow. Like some of these stories in here can now me person me who said my friend in na say Benjamin Shaw na and mostly no regrettably no yeah parents try some be moment. First of all, me say say knowing say and some of them even grow up knowing say oh papa we maybe papa na popular meaning no yeah me papa but papa na nhwe no the who na who say and I catch us we yeah me papa yeah ɛde yawdi ɛde how bi ba mmɔfra no so anaa sɛ ne parents na awofo abandon no how bi wɔ hɔ a ɛba mmɔfra no so anaa. Yeah, yaw de ɛwɔ hɔ paa na efi nneɛma bebree nso na ma abɔfra no di yaw. Mm, Ebi yɛ sɛ yɛmfa sɛ papa no koraa rehwɛ ne po na nneɛma mu yɛ den a ɔrenhu sɛ papa no bɔ no atirimɔden because yeah, papa that is no true. was a nneɛma yɛ but papa no amma mu koraa de a sɛ ɔni ɔwɔ bio sɛ ɔni bio ɔbɛfa no sɛ ɔbɔ ne ti mu yɛ den sɛ wagya ne saa nti sɛ yɛade a ɔwɔ hɔ po ɛna ɔbɛn no ɛna onya kakra de kɔ a nka abofra no nka sɛ wabɔ ne ti ɔno koraa bɛ sympathize sɛ ɔni bi Mm-hmm. but wankɔ koraa de a ɛno yɛ yaw a ɛdi kan sɛ wapo no na wama ɔbrɛ nti ne brɛ bi ɔbrɛ wɔ asase so bia na ɔde bɛhyɛ Me wo papa as if sɛ wɔn a wɔn parents nyinaa ɛwɔ wɔn ho no wɔ mmerɛ what do you exactly eti ɛno no ɛno nti ɛna bi a wobɛkɔ school na obi papa ɛde n'aba na wobɛhwɛ wo de wo papa ɛmma bi wo papa mbɛhwɛ wo da in fact papa no koraa wonim no wotia yie na sɛ wo mate anim a wɔyɛ bɛserew koraa aka w'abrabɔ ho and so mmɔfra no go through a lot of pain and the trauma, the hurt, the death, the degree of pain ɛyɛ den sɛ wobɛtumi ameasure mm. ɛyɛ den sɛ wobɛtumi ameasure so it's just normal, it's very normal sɛ abɔfra a ɔte saa no ɛbɛdi yaw. It's normal. And see So Emma to me affect your normal life or more
odi yaw wɔ ne mu ɛtumi affect ne normal But life. one thing I know is nyame na hwɛ nipa. Mm. Until sometimes, it will also depend on the mother's orientation, whether the father, because we also have single parents who are fathers. We have single Yes. parents and fathers, not only mothers. Mm-hmm. We know what have abofra no pɛkyɛɛ no na ne yere na ne abofra no maame no ato abofra no abɛto ɔno ɔbarima no so ɛno wɔ hɔ paa ɛno nso wɔ hɔ. Yeah. It is not only about mmarima a ɛyɛ irresponsible, but also mmea Mmea a no. Mm-hmm. egya a wɔ mma ɛhɔ. It's just normal. Sɛ abofra no bɛ go through that pain. Na yeah. What was the question again? Yeah, na me bisa sɛ ɛyɛ pain kind of say effect ɛba mmɔfra no so ɛberɛ a ɔmo Yeah, nyinyɛ na ɔmo kɔ but school now I no make can say Nyankopɔn na ɔhwɛ ɔhwɛ nipa. nipa. And I can tell you for a fact, say, mmɔfra a ɛte saa no, sɛ the single parent no, ɛtumi ma no the right orientation. Ɛnya ɛtumi ɛboa no ɛka nsɛmpa gu n'asom a, wɔtumi yie sɛ wɔn bra tumi kɔ yie papapapapapa. Menim obi a ne kunu abandon ɔtɔn obroni wawu ɛwɔ kaa so. Kaa no oni baabi a ɔtɔn obroni wɔ ɔyɛ kɔyi selection a obi apaake ne kaa no na ɔde akɔgu so na Hey, ɔtɔn. Yeah. Wahwɛ two boys yi ama wɔn awie university ɛma maame no asi aborosan. Afei na papa no ɛba. you see, Maame no I had asi him say no, I had him say the topic, you know, I was saying, you do rebel, say, you know, why abandon me for years? Oh, oh, exactly. bye, yeah. So some people make it look like, I said, we see a normal, okay. Yeah. Yeah, Na ɔba na ụmụ ụzọ mpene a na ụmụ na wayɛ nipa bɔne. aha. Ọkwara onim the typical Ghanaian o ɛnyɛ hwee nipa na ayɛ mfomso na sɛ waba na wanu no ho a ɛnyɛ simple saa. Mm-hmm. Ɛnyɛ simple saa. And so nea It's that metumi more not to cut you, no more. It's a say be an addition be a baby says here, mutumi, a my families need to me reconcile because me ni be a on ne stepmother that's na and story or tea and say ne mame I won no na mame ni claim say osha to japala ne ma papa no and based on that quality the ma papa no worry or be for and growing up she knew say this is her mother but to me ne mame no bonte to me and come who say or ne mame to the extent say or your graduation when to me invite or make us an real mother no waiting a coy real mother let say I don't swear let it go pie because I don't know me back me and me wo no okay graduation when you invite me but obi or share and stepmother mom and to the extent that the lady said say or my room part or per se the stepmother no and or take care like I said yeah baby how would ɛbɛyɛ dɛn na watumi arekɔ anaa yɛbɛgyaa ne saa. sometimes ubisa me question it say me den kakra. The nti me den say we need the full facts. Mhm. Because sometimes sɛnea yɛhu no ebi a na ɛnte saa. ɛnte saa you Yeah, very na true. BBC ɛma ɔbarima no ebi a ɔtwe aba anaasɛ ɔbo maame no na maame no de yaw efi fie hɔ. And Mhm. ebi a ɔbaa biem no na anka ebi a ankyɛ ebi wɔ ha 1 year 2 years na wasan aba sɛ anka ɔbɛyɛ but ebi a ɔbarima no amma no kwan koraa biem. Mhm. Yes. Can say in the circumstances differ and ebinom wɔ ha mmea no bi will tell you say look papa na amma no kwan
ɔno akora gya abɔfra no fii ne nsɛm na ɔkɔware ebi kɔ no bɛtumi aba sɛ ɔbea na ɔware ne ti koraa po na ntɔkwa no bae foforɔ no a waware no ne ma ntɔkwa bae ɛna woefii fie hɔ ɛgyaw abɔfra no enti ayɛ sɛ obi na akɔfa aba ɛna ɔne ɔbea no a ɔyɛ victim sɛ sɛ wabɛyɛ villain because ogya abɔfra no nti yeah. ɔbarima no ɔno ne bɔne granted yɛmfa ne sɛ wo ne wo kunu wɔ hɔ na wo kunu ne maid akɔda na ɔkɔka na ɔbo wahwɛ wobɛgya ɔba koraa wɔ hɔ obi nso wɔ hɔ koraa a wofa ɔba no koraa ɔbɛba bɛgya abɔfra no sɛ wokɔ deɛ abɔfra no yɛ bɛde nti exactly nti sometimes no circumstances no biribi fa nti na mesɛ gye manya proof but your question is yɛwɔ biribi saa yɛwɔ kwan bebree a yɛfa so ɛboa na nipa timi reconcile, and before reconciliation there's the need to the person to get healing. I mean, from both ends. I'm sorry. Okay. From both sides. From both sides, they need healing. Both the Niabofrano one in chain, a stepmother or stepfather, and the prodigal mother or father, mechanic prodigal mother or father, so all of them need healing, and then we have to take them through the process. After healing, then forgiveness should take place. We'll be on your phone. No, so no. And forgiveness is unilateral. It is not dependent on or it's not a condition. Na you say nipa no gye tumu no bone tumu a the beche no. Wotimi de obi bone che na mpo emra onje ntumu se ana ohun se wayɛ mfomso. And there's difference between forgiveness and reconciliation. And yes, me the ache unti no, we should reconcile. No. You get to say we see. Debbie. Intimately the ubone ache, but reconciliation, a different reconciliation comes with some conditions. And these conditions must be met. I'm sorry you are seeing me like this on camera. About to say. Yeah, Abanesa, and so reconciliation is conditional. And if the child is not bonding, cannot bond with the biological mother now, there is nothing wrong with that. I mean, the child may forgive the mother, but the bond, if you're not stepmother, no, took good care of him. And a stepfather, no, took good care of him or her. And so, no, it is also just. But yeah, parents, biological ones, then per se, they find it difficult, say, applying to me accept it or more and related to or more to say you are on a. No, we should, and that's why we take them through the process for them to appreciate the situation, so that he or she will not be thinking about himself or herself, but he should also think about the child, how the child has gone through, and maybe I'll be doing. And so, if the bond is not there, and it is not the child's fault, and any fault, on your inform so yeah. Sabofrano to me bond with biological parent now. Our family from Subia because it is natural. Look, when you beat me, no better to say, Unia Ankasa, no more bondo. Meanwhile, it be a Unian, Unia be one and antra, one share she. And so, I mean, in relationship, intimate bond to be out and antra share Nema in common, a whole lot of things in common. And so, we should understand the nature of human life sɛnea ɛsi ɛyɛ adwuma sɛ yɛte ase na yɛgye tom sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a saa na ɛsɛ sɛ ba no. And so these parents, the biological parents, should learn to accept things that cannot be changed. Because bonding, you cannot inject it forcefully. No,
it is there something has been cases multimia yabo and I say both parties let me reconcile psychologically, like akwalane to me afamameno I say agree. There are some cases, but if it a math nessa, when I'm me catch you say circumstances, there are different. I mean circumstances. Nti bia wo send ye city, and esro bia so send uti, onipa bia send your oti. mhm, And sometimes it been so yeah, maybe the step parent ɔno nso maltreat no dear. And they di 50 years Osiane kɔ no mame ohyia ne maame no a ɛna ɛbɛ bond ne yeah, bɛba yeah, wate ne bɛka yeah, aha yeah. but sɛ step parent no ɛhwɛ ne yie na wahu koraa sɛ nyɛ ne maame anaa ne papa a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛ introduce another person na Mhm. wabɔn no prɛko pɛ. Yeah, I agree. I agree. Okay. You are so live on Chariot TV. You already did the Love and Family Corner. Yeah, topic, my parents didn't take care of me. Should I abandon them? Okay. That is our question way. Yeah, the amount for a taco so yeah, setup and I settings, say mostly papa no and of frana. I am a funny baby because of the idea of moody, ɔtumi like ɔnka papa no ho asɛm papa nkyerɛ mmɔfra no mepɛ sɛ mehu sɛ yɛdi yɛ a wɔakyi of course ebi adeɛ ɔka nyinaa no ɛwɔ sɛ ɔka because ɛdi sɛ ɔka because of the bɛrima no ayɛ no ɛno no afotuo bɛn na wobɛtumi de ama awofoɔ no irrespective of the pain ebi a bɛrima bi ama no akɔ mu no in raising nkwalaa because bebree no yɛ biribi kakra bi koraa obi kɔ tumi ka sɛ mɛma ne ba no nhwɛ n'anim na ohu n'anim a na wakae wakae ne papa Yeah, nti yeah. I don't know how should parents and ɔmo a ɔmo raising nkwalaa no irrespective of the idea ɛwɔ hɔ no how should they raise this kid. You see, here can responsibilities. We should we should be able to know everyone's responsibility towards everyone. Mm-hmm, So yes, the man or the woman was irresponsible into Anhwenebano. mm-hmm, Wow, you're responsible. Responsibility is not found only in material provision. So we provide material needs. mm-hmm. Emotional needs must also be provided, and spiritual needs must be met as well. Nti sɛ wosɛe ne papa no ne maame no wonam yawdi so na wode sɛe na ɔkwan bi so no you are not meeting that child's emotional needs. Mm. Even the material needs in it they will provide it You are but emotional providing needs in it there. the emotional, mental, spiritual needs. No wonam baabi a ɛmmoa abɔfra no. Mm. You are planting bitterness in this Yes, child. yes, And and reflect on any papa na na mama na weguan no nko relationship. It will okay, reflect all of that. It will reverberate. It will spread over onto other relationships and on your life in general. And so, in as much as yɛbɛgye atom sɛ yɛya so obi de wobɛkɔ saa de no we should also think about abɔfra no sɛ nea wode gu no mu no sɛ ɛnyɛ a ɔbɛyɛ sa mm-hmm. enti we should be very very careful. We should be very very careful. And some single parents are doing very well. Mm-hmm. We won't talk evil about the Yeah, prodigal parent now whatever. No, they will never. It is on no crab, for no crab, is an over coin, bis catching, say, be a send, say, boko, now for nothing.
So be so seed of bitterness into your own child, you may not be helping the child. And we Okay. need to be very, very careful, yeah. Okay. All right. Thank you. The person made the make sure I say no. Um, Ghana web story no yeah, and one of the stories no, Kofu Bakubi our day no, a can home. Not a footballer. Recently, no can Black Stars for the Infinite Dennis or that thing say or Bobo or Belgium, ho baby. No set glasses cry. Now on the story no, and you say you won a kitwana na ne papa no abandon na. It started when ɔno no efili sɛ football no pɛ sɛ ɔbɔ ne career life no ɔno no hu sɛ football no pɛ sɛ ɔbɔ but papa no nso ɛwɔ different career bi a na ɔpɛ sɛ abɔfra no ɛfa so nti ɛneɛ wamfa deɛ me ɛgya no me na ma wo me na meyɛ bɛrima no de waba asase so wamfa no deɛ a na sɛ wokɔfa wei a ɛsi wei a fa ɛsi wei a anyɛ masɛm anaasɛ ball bra, and that is what clearly happened. So he was abandoned the moment that choosing football as his career, and he's been successful. It's a way say no, while Moano can be also a the career name. Now say and Papa ne be a wayare another watching. Ya odi o mani come bro be in no. Offending out to her. Don't go ahead ne papa. Sani na. Okay. Sɛ nyame aboa wo no ahyira wo na biribi aba wo nsam na obi yare na ohia wo mmoa a ɛsɛ sɛ woboa na ɛnsɛ sɛ woboa obi. I was saying, so Obi dear, my boy. Oh. No. Obi dear, my boy. No. Na hena na ɔno de wo mmoa no. Yeah, because I declare because yeah, I'm successful. No, so Obi na boy, woboa no woboa no okubisa no bɔne a wadi ne papa a wayɛ wɔ asase so ansa na woboa no. Minister, but answer the come up. But I'm out for the out. Yeah, if you move your mouth, Ameti ase ɔnasa ne maka me sɛ yawdi ne deɛ wɔ hɔ. mm, And it's just natural, normal, sɛ nipa no bɛdi saa yaw no. But yɛka se ɛsɛ sɛ ɔboa no na ɛnsɛ sɛ ɔboa no. Nti na ma mebisa sɛ sɛ obi foforo ehia mmoa a wobɛboa anaa? my boy, the Na sɛ pa. ansa ne sɛ wobɛboa a wokɔhwɛ nipa ne background sɛ wadi bɔne bi da anaa ondi bɔne bi da ansa na waboa no. Look, it is not our responsibility to judge and punish people. Ɔno no wayɛ ne mfomso. Ɔwɔ obi a obu akontaa akyerɛ no. Wo nso wobɛbu wo nkontaa akyerɛ saa nipa no apapa kɔbu nkontaa no akyerɛ no. There is an akɔka in Bible na there is nothing like wanhwɛ wo papa a wayɛ ade because papa no ankasa ɔpo nti wanhwɛ na emu Nyankopɔn bɛbɔ aba so wayɛ ade paa. Sɛ wo papa anhwɛ wo na ɔyare na wamfii no na Nyankopɔn sɛ mo wayɛ ade me ba wayɛ ade. Will that happen? The God we worship will not accept that. The reason is also virgins belong to me. Yes. Now who to have a partner can ubetumi etua ne ka pepepe. Utua ne ka na eboro so ya. Nkan ne hina na befa. Na nso ye. Inti that is not our responsibility to pay back. Our responsibility is he needs help. Ebi kura obuawa anka wandu baby a udui. My last question here. So some of these things, is it the act of God, another plan of God? Obuawa anka wandu. Bible ne say ade nyina di boa yen
ade nyinaa, both good and bad. Okay. Nti no ebi a Okay, no ma. papa no yɛ no koraa no ɛhyɛ wo den mmɔɔ sɛ ɛnde mɛyere me ho no mayɛ ɛne no ɛboa wo sɛ ɛte saa sɛ nte saa no yɛmfa no ntoɔ imi wɔ preacher bi a ɔsɔfo a ɔsɛ ne papa ahwɛ ne papa tim yɛ den na papa no nyɛ sika fine na nka obɛtumi ahwɛ no in fact ogyaa ɔne ne nuanom koraa kɔfa a ɔbea foforɔ ɔbea ne mma a ɔde wɔn ba aware no mu na papa no hwɛɛ wɔn na ogya ɔno ankasa ne mma no na wɔbrɛ aberante yɛ nyi wabɛyɛ ɔsɔfo yɛde nkra brɛ no sɛ ne papa ɛyare na dan a ɔda mu no kɛtɛ baako koraa nni dan mu ɔda floor bare floor na sɛnea bitterness awura ɔsɔfo no kyɛ sɛ ne ɔte asɛm no koraa ne bu afu mmɔ onya koraa na onya adua bi de bɔɔ ne papa no tim owuiɛ anka ɛbɛyɛ ntɛm ne ho bɛtɔ no eti ɔde ase bɛtu m'anim metu no fua kɔsi sɛ eventually ɔaccepte sɛ okay ɔbɛkɔ na wakɔhwɛ ne papa no nti ɔkɔe kɔtɔɔ mpaa ɛna ɔpɛ ntare ne ayi ɛma ne papa no na ɔstate kɔɛ no ɔno abɛkɔmfɛse osi papa ne hunu a ohunu mu ana ne kuma atu papa ne mu ne kuma atu wafɛre afɛre ama n'ani ewu sa mi obinom nso wɔ hɔ nso a ɔkɔkorɔ mfɛre ohun n'ani wu po bibisa ɔmɔ ebinom wɔ hɔ koraa de akɔ ɛfɛ koraa na ɔbɛyɛ unnecessary demands na ne ho ayɛ ehimɔ yɛ ɔne bi nso Papa ya dio. nea meka a ɛma finally ɔkɔyɛ ɛne sɛ sisi woyɛ ɔsɔfo wowɔ dɔm edi w'akyi nti sɛ daakye papa yi wu na nkurɔfo te na wankasa no wobɛtumi akɔ yi no na nkurɔfo sɛ wobɛdi wɔn akyi no wakɔ a dɛn na wobɛyɛ na wokɔ a woti boa ɛbɛyɛ wo dɛn your conscience na ɔyɛ na papa no wui no ɔbaa bɛda amas because ɔhwɛ papa no nti no onya confidence etimi yɛ ayi no ɛma n'asɔre ma dii n'akyi fɛfɛfɛfɛfɛ ɛma anuonyam no ɛka no anka ne papa na wawu no eti mesrɛ mo wahwɛ wɔ a ɛnyɛ wo na wobɛtua ne ka wo nso wɔ responsibility 1 Timothy chapter 5 verse 4 ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛwɔ responsibility sɛ yɛbɛhwɛ mpanyimfo situation bi wakɔ situation bi a wɔnni bi na yɛbɛhwɛ wɔn nti that is our responsibility ɔno no de obu n'ani gu ne responsibility sɛ ɔno no asɛm ɔne ne nyankopɔn asɛm ɛno ɛnyɛ wo asɛm ɛmfa wo nti wo nso wode wo responsibility no adu so no hwɛ n'ayɛ na wankɔyɛ te sɛ ɔno a because sɛ woyɛ sɛnea ɔno yɛ na wanhwɛ na wo ne no nsonsono biara nna mu ntam moyɛ pɛ mo nyinaa moyɛ pɛ na mmom kɔ so na wo nso wo ma wawo wɔn ma ani nkɔ wɔ ho na hwɛ wo na daakye wo ba nso abɛka bi amfa ho nti wobisa me a na mɛka no bitterness ne nyinaa gu na kɔ na kɔhwɛ I'm not saying say wobɛsoa no na wode no atena aeroplane mu a ɛmfa me ho but at least the basic needs I mean mentimi sɛ me papa nhwɛ me not that mekɔtɔ hɔ will be not that floor koraa na mɛtɔ kɛta ma na me papa ɔwoo me wanhwɛ me nti mɛhwɛ ne sɛ on that floor na me nam pa so oh dabi eti kɔyɛ w'afɛm de kɔna kɔyɛ w'asɛde na yɛ w'afɛm de okay eti ɛmfa bɔne ɛntua bɔne ka dabi koraa ɛmfa bɔne ɛntua bɔne ka eti na mehwɛ I think it's Romans 12:17 no
na Mm-hmm. Yeah. mehwɛ ɔka sɛ repay no one evil for If evil. yeah. Yeah, have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peacefully at yes with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I'll repay, says the Lord. Nti, yeah, yeah, because some people have been through a lot. Um, And and this is exactly what Romans chapter 12 is saying. hmm, Yes, Ankasa Kase, say, don't curse your enemies, bless them. bless And them. in so doing, you'll be heaping coals of fire. So if some person punish you because you're papa more, Mhm, I mean, mhm. you're the papa more, say Nipa punishment de you have, time you're o papa odi more. w'ani na And woyɛ you me know papa. more But exactly, daddy here no more. nyamesom na yɛ den pa o. Now, mera, ankasa anka anwummere ararewa. Ɛyɛ den Eh, papa papa. Obi mmerɛ ntan w'ani. anka Obi mete ha wo baabi no. foforɔ. Mm. Wow. Eti Okay. deɛ akyerɛw no ɛka no no. Mm. Eti pamphor, suffer pamphor so say some people think I will be irresponsible. I will not take care of my kids. And when they grow up, okay, they will just know me as their parent anyway. We should forgive the past hurt, but not use that as an excuse to repeat patterns of them. Let's break the cycle of irresponsibility and be intentional about parenting by forgiving to improve the act of reconciliation as Christians. Then I think what killing it because if you must say mehwɛ no mahwɛ no akwa no onyina mɛma ne bi ka sɛ onyina ɛden ɔba bɛhwehwɛ me meyɛ ne papa nti ɛneɛ saa deɛ a abɔfra no koraa menhwɛ no dade wahu ebi mu adwene wɔ mu tim no no. You see, sɛ atemmu bi nni hɔ a, anka ɛbɛyɛ ya. Na atemmu bi wɔ hɔ nti no, don't worry. Ɔntena hɔ na ɔnka saa. Na ɔnyɛ responsible. Okay. Nti my hu baabi a wohwɛ yɛ fi I think sɛ yɛ time no aso yɛ papa ani ndi nkɔmmɔ no yɛfrɛ no Mr. George Asa ɔyɛ counselor baabi a wohwɛ yɛ fi bi a wobɛtumi acontact no na wowɔ any question bi anaa wopɛ mmoa bi a wobɛware wohia counseling a wobɛtumi aboa ne number no ɛyɛ 02442260 wobɛtumi atwerɛ ato hɔ na wonya mmerɛ a woafrɛ no 0244260172 wobɛtumi afrɛ no na wone no adi nkɔmmɔ. Eugene Kweku also good evening to you all. Good evening, brother. Watching live from Ede Ahyalagye. Ashalaja. Okay. Hey, we were about thank you. I'll link up with you, brother Eugene. I hope so. Also, yeah. Inti, I think that basically, no, time no, aswanesa. It's that the final words to victims, Mofra and Uncle Fua, or more parent, a jar or bad, ɔmatumi anyi na parent no ɛpa akyɛw sɛ ɔmɛtumi afa ɔmo ɛde ɔmo ayɛ te sɛ ɔmo agyanom anaa ɔmo nanom no o last final words a yɛbɛtumi aka kyerɛ sa ɔmo di yaw because ɔmo hwɛ yawdie a ɔmo parent no ɛde ɔmo faa mu ɔbrɛ ɔmo faa mu ne saa nneɛma no nyinaa basa na ayɛ sɛ wogya ama no aka na ɛyɛ den ɛti final words to obi a ɔwɔ situation at the same na yɛmfa yɛn dwumadie no mbra wie. My final words is too good, do good to all people. All people includes those who hurt you and those who didn't hurt you. Those who treat you well, those who didn't treat you well. You must do good to all of them. Hmm. See, that's my summary.
Okay. Okay. All right. Thank you so much, Abusian, for your live on Chariot TV. Under your topic, my parents didn't take care of me. Should I abandon them? And we've learned a lot. So, and a shot, about nine, I'll be who I can't. And you're my baby, aha. 80, that you better was it. Oh, yɛbɛda wase sɛ wobɛka yɛn nsa na yɛtumi de dwumadi yi ɛbaeɛ. Afidie no ɛdanda ne ho kakra nti yɛhyɛ aseɛ ma Nyame adom yɛtumi de dwumadie no aba awieɛ. Yɛda wase moka ho na moma dwumadie no ɛyɛ kama nti menim sɛ nyɛsɛm a yɛka yɛ bi a woyɛ victim wokɔ mu wo papa bi anaa wo maame bi obi a wode w'ani to no so sɛ ɔbɛboa ade wamboa wo ɛnɛ Nyame adom wɔahyira wode wadu mpɛmpɛnsoɔ bi saa nipa no asan ba sɛ ohia wɔ hɔ boa nti wokae yawdeɛ a yɛma wo faa mu ɛma mmoa kɔ a pɛ sɛ ɔde boa nipa no wotwetwe wo nan ase but yɛho sɛ Bible sɛ awerɛtɔ nyinaa wɔ Nyankopɔn. Vengeance is of the Lord. To ɔno pɛ na nipa bɔne a yɛyɛ nyinaa katua no ɔno ɔyɛ ɔmo so ɔtumi etua wɔ mu ɛka nti ɛnyɛ yɛn na ɛwɔ sɛ yɛtua ɔmo ka yɛde yɛnyɛ papa ɛma obi biara so wayɛ yɛ papa or wayɛ yɛ bɔne. That is basically what we have learned today. And yɛkan Romans 12 no nya mmerɛ a ɔka Romans 12 no 17 to 19 and also ɛbɛboa wo yie na yɛawodeɛ bi a ɛyɛ yadeɛ but yadeɛ bi a ɛwɔ yɛ mu biara na yɛmfa nto hɔ na yɛnyɛ wɔ papa ma yɛmfa ɔmo bɔne na ɔmo ɛde yɛyɛ no ntua ɔmo so ɛka nti yɛ topic no to say the meaning no my parents didn't take care of me. Should I abandon them? No, you don't have to abandon them. Nti I think say aha ɛna mmerɛ bɛma yɛn kwan na yɛde yɛn dwumadie no aba ɛm sɛ mɛkasa no mu ayɛ ɛyi kakra nti bɔhu sɛ body no ho akɔ kyima kakra nti mofa nkyɛn medin ɛde Samuel Abebe Nyame yɛ adom adasɛ nnɛ yɛbɛsan hyia biom yɛde dwumadie no asan aba nti bɔ 7 pɛ make sure sɛ wobɛkae na de wafidie no ato Chariot TV. Yakupon ka obi bia ho dasɛ nnɛ yɛbɛhyia mu makram